17th illustration. Let us consider as the balance sheet of X Limited as on 31st March 2017 was as follows. So liabilities are given and assets are given. The total value of liabilities and assets 17,250. So these information related to X Limited. Okay. So X Limited is given. See another company name. So that they have given in the additional information. See other information. So first one, Y Limited takes over the X Limited on 10th April 2017. So what is the another company? That is Y Limited taken over the business of X Limited on 2017. See which company will be going to take over the business of another company? That is Y Limited taken over the business of X Limited on 10th April 2017. So then ultimately Y Limited will be going to pay the purchase consideration because Y Limited is called as transferee company and X Limited called as transferor company. Okay, see the second information, that is they have given the second information related to debentures of X Limited. Okay, so that is how the transferee company will be going to discharge. See, debenture holders of X Limited are discharged by Y Limited. So in this sentence we clearly identified that the Y Limited will be going to discharge the purchase consideration through issuing of debentures. Is it or not? Yes. So debenture holders of X Limited are discharged by Y Limited at a premium of 10% by issuing 15% more debentures of Y Limited. So already balance sheet alli debentures ಎಷ್ಟು interest ಇದೆ ನೋಡಿ 12% debentures ಇದೆ. So but discharge of purchase consideration, that is when the transferee company discharging a purchase consideration through issuing of debentures, it will be going to issue 15% debenture at 10% premium to the share, that is to the debenture holders of X Limited. So second condition clear agi nodi, debenture holders of X Limited are discharged by, so which company is will going to discharge the purchase consideration? Ultimately Y company will be going to discharge the purchase consideration to the debenture holders of X Limited. So therefore the Y company will be going to discharge the purchase consideration by issuing a 15% debenture at a premium of 10% to the debenture holders of X Limited. So this is the condition. Okay, so first condition, second one. Next, third condition, 14% preference shareholders of X Limited are discharged at a premium of 20%. So idrinda namge ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so again the purchase consideration will be discharged by the transferee company or Y Limited through issuing 14% preference shareholders, that is 14% preference shareholders of X Limited. So X Limited ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು percent preference shareholders ಇದ್ದಾರೆ? 14% preference shareholders ಇದ್ದಾರೆ, that we know. So 14% preference shareholders of X Limited are discharged at a premium of 20% by issuing necessary number of 15% preference share of Y Limited. So already ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 14% ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ವೈ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ 15% preference share, is issuing 15% preference share at a premium. So how much is the premium? At a premium of 20% to the preference shareholders of X Limited. Okay, so they have specified the face value in the bracket for the preference shares. So what is the face value? That is 100 rupees. So each and every information is very very important. Okay, next fourth condition, that is fourth information, fourth additional information. So intrinsic value per share of X Limited is given and also Y Limited is given. So what is the intrinsic value per share of X Limited? So intrinsic value of X Limited rupees 20, and what is the intrinsic value of Y Limited? So intrinsic value of Y Limited,
rupees 30. Okay, next fifth condition. See, Y Limited will issue equity shares to satisfy the equity shareholders of X Limited on the basis of intrinsic value. Okay, so there is a one more important information is there. So Y Limited is the transferee company. To satisfy the shareholders of X Limited, Y Limited will be going to issue equity share to the shareholders of X Limited on the basis of intrinsic value per share. So intrinsic value base mele Y Limited ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್‌ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. However, the entry should be made at par value only. So regarding equity share and intrinsic value method, while calculating the value for the equity share, we have to compute the value of equity share based on the par value only. So based on par value only, that is the entry should made at par value only. So to satisfy the shareholders of X Limited, Y Limited, that is transferee company, will be going to issue the equity share on the basis of intrinsic value. That is on the basis of intrinsic value in the sense 30 rupees, on the basis of intrinsic value per share. But while calculating the value of equity share, we have to calculate based on the par value only. See, the entry should be made at par value, but they are issuing the equity share based on the intrinsic value. So I will clearly explain while calculating the purchase consideration. Okay, so see the next last condition, the nominal value of the each equity share of Y Limited is rupees 10. So nominal value is nothing but market value. So the par value of equity share is rupees 10. Okay, next calculate the purchase consideration. So from this information we have to calculate the purchase consideration. See, take down the heading computation of purchase consideration based on net payment method. Okay, so because the purchase consideration will be discharged by transferee company to the shareholders of X Limited or transferor company based on the issuing the debentures, based on the issuing the preference shares. So therefore we have to calculate the purchase consideration based on the net payment method. So under net payment method we have to consider all the transactions related to equity shareholders and preference shareholders and debenture shareholders, and also cash if the transferee company paid any amount in the form of cash to the shareholders, that is equity and preference shareholders. Okay, see, under net payment method we have to compute the purchase consideration. So Y Limited will be going to pay the purchase consideration, is it or not? See, in the first condition the transferee company will be going to discharge the purchase consideration based on the issuing 15% debenture at a premium of 10%, right? So see the balance sheet which they have given in the problem. So already at what percent interest the debentures are there in the X Limited, that is already there is a 12% debentures are there. So this will be issued at rupees 4,000 already, right? But while discharging the purchase consideration by this transferee company, that Y Limited will be going to issue
15% debentures, right? So 15% debentures at a premium of rupees 10%. Okay, so 15% debentures at a premium of rupees 10% they have given. Okay, so how to calculate the total value of debentures based on the condition, in the sense, so this 4,000 is an amount, right? So it is not a number of debentures. See, once again the balance sheet, the 4,000 will be the total value of debentures. We don't know debentures na ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ 12% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ 15%ಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ 4,000 ಈಸ್ ಎನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಸೊ ಈ 4,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 100%, ರೈಟ್? ಸೊ 4,000, ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 10%, right? So now we are going to calculate the total value of debenture issued, that is 4,000 plus 10%, in the sense that is 10%. So 4,000 plus 400, so total 4,400 is the total debenture value issued by the transferee company to the shareholders of transferor company. So take down here 4,400. Okay, so take down this calculation. Pause the video and take down the calculation. Okay, so 4,400 is 4,000 already issued plus additional 10%, in the sense 400 premium. Okay, so next, so debentures ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಲಾಜಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ second, that is the transferee company will be going to discharge the purchase consideration through issuing the 15% preference share at a premium of 20%. So already preference shares ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 14% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ this was issued at rupees 100. So 100ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 2,500, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ 14% ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 14% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ rupees 100, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ rupees 2,500 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 2,500 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 100%ಗೆ ಅಂದರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ 25 ಶೇರ್ಸ್ನ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ 2,500 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 100%ಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ that is while discharging the purchase consideration by transferee company issued at a fixed percentage of dividend as to 15% preference share, issuing 15% preference share at a premium of how much? That is 20%. So even though if it is issued at a 15% preference share at a premium of 20%, they follow the face value 100 rupees only. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 20%. ಓಕೆ, ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 2,500
500. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ 20%, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ 20% ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ 2500 into 20%. See 2500 plus, okay, so total 500. So total value of preference share is 3000. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 20%ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 3000 ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ 3000. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಪಾಸ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ and take down the calculation. ಸೊ 3000 ಬಂದು ಆ ಥರ ಬಂತು 2500 ಪ್ಲಸ್ 20% ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ 10%. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಟ್ ₹20%, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ 20%. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 3000 ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಥ್ರೂ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ? ಥ್ರೂ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ, issue of equity shares on the basis of intrinsic value per share. So the transferee company issuing the equity shares to the transferor company shareholders based on the intrinsic value of share of Y Limited, but the entry should be made at par value. So what is the par value of Y Limited? That is par value of equity share ₹10. So I'll show you calculation in the purchase consideration. Okay, so ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 4400, ರೈಟ್. ಸೊ 4400 and 3000. ಸೊ 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 15% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಟ್ 20% ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. Okay, now again the purchasing company will be going to discharge the PC to the shareholders of X Limited through issuing the equity share. Through issuing the equity share. Okay, now we have to calculate the value of equity share. See, equity share on the basis of intrinsic value per share at par value. So generally in intrinsic value method, how to calculate the number of shares issued by the transferee company to the transferor company? See, under intrinsic value method we have to calculate it, that is we are calculating the number of shares issued by transferee company based on the net value of asset divided by
ಪರ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮರ್ತೋಗಿರ್ತೀರ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಸಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ shares issued by the transferee company is calculated based on the net value of asset divided by per share value of transferee company. Okay, so this is the way of calculating, this is the formula for calculating the number of shares. So number of shares na calculation ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮೈನಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅದು ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ assets. So under intrinsic value method, I was already told that this net value of asset is also called as purchase consideration, right? See, ಈಗ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ₹10. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ₹10ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ is calculated based on the net value of asset divided by per share value of transferee company. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ under net value of asset, once again I am going to repeat, the net value of asset is also called as purchase consideration. Right? See, is there any related information available in this condition? Number of issued, that is the number of shares issued by the transferee company. Number of shares issued by the transferee company. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ನೋ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕಾ, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ, ಆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ದಿಸ್ will be applicable in the next step. Okay, so net value of asset is also called as purchase consideration. Next, per share value of transferee company. So per share value of transferee company ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? See, which is the transferee company? Y limited is the transferee company. So Y limited ಅಲ್ಲಿ per share value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇದು intrinsic value. Okay, so intrinsic value is different from the per share value. So Y limited ಅಲ್ಲಿ per share value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ನ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ? 10. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ಈಗ 10 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 10 ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಈ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸಿ intrinsic value per share of transferor company into number of shares of transferor company. Okay, ಸೊ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿದೇ ತಗೋಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ತಗೋಬಾರ್ದು.
ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನೀಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಿ purchase consideration will be calculated under intrinsic value method is based on the intrinsic value per share of transferor company. So intrinsic value of per share of transferor company kodidara. So which is the transferor company? So transferor company is nothing but X Limited. So transferor company the intrinsic value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 20 rupees. So rupees 20 into the number of shares of transferor company. So transferor company ಯಾವುದು? X Limited. ಸೊ X Limited ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ related to X Limited. So related to X Limited, what is the number of equity shares ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 7500 is the equity share capital, but it was issued at rupees 10, ರೈಟ್. ಸೊ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 750 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು? 750. ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ 750. ಓಕೆ, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 750 ಇಂಟು 20. ಓಕೆ, ಸೊ 750 ಇಂಟು 20 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 750. ಸೊ 15,000, ರೈಟ್. ಸೊ 750 ಇಂಟು 20, 15,000. ಈಗ ಈ 15,000 is nothing but total purchase consideration. So total purchase consideration, this purchase consideration 15,000 not includes debentures and preference shares. This 15,000 only related to equity shareholders. So equity shares ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 15,000 ನಾವು ಸಿ ದಿಸ್ 15,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. That is equity shares only. So 15,000 is nothing but purchase consideration, right? So it is also called as net value of asset. So ಈಗ ನೋಡಿ this 15,000, so ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೋದ ನಾನು? So because I was already calculated this 15,000, so this will be called as net value of asset or purchase consideration. Under intrinsic value method we have to calculate the number of shares issued by the transferee company based on the purchase consideration or net value of asset divided by per share value of transferee company, right? So therefore ಈ 15,000 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 15,000 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲನಲ್ಲಿದೆ, ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ನ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 15,000 ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಈ 15,000 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 15,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು 15,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ಬಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್. ಬಟ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್. ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್. ಬಟ್ ನಾನು 10 ರೂಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್
30 rupees as intrinsic value instead of 10 rupees, because they clearly specified that issue of equity share, that is issue of number of equity share by the transferee company on the basis of intrinsic value per share. So what is the intrinsic value per share of this Y Limited? That is 30, right? So ಈಗ 30 ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿ so total number of shares is to 500 shares. So finally the transferee company issuing 500 shares to the shareholders of X Limited. Okay, so once again read the condition. Issue of equity share, issue of 500 equity share on the basis of intrinsic value per share of the Y Limited, but the entry here while calculating the purchase consideration, the entry should be made at par value. What is the par value? 10. So entry ಮಾಡುವಾಗ 10 rupees par value ಗೆ entry ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. So this is the final condition. So 10 rupees par value ಗೆ entry ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ total value of equity shares ಎಷ್ಟು? 500 into 10, that is 5000. Now the problem will be going to end. What is the total purchase consideration? So 5000, so 7 plus 5, 12,400. So 12,400 is your purchase consideration. Okay, so this is very important problem. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ if you have any queries in this problem, so please comment on this in this video only, so that I will give a clarity for your queries. So if you still not yet subscribed to this YouTube channel, so please subscribe today only, so that you will get my latest videos. So thanks for watching once again.